Hei alle sammen. Mitt navn Eirik Tranvåg, og velkommen til det her åpne møtet som skal handle om presisjonsmedisin og viktige samfunnsaspekt ved forskning og utvikling av kreftmedisin. Jeg jobber som seniorrådgiver i Bioteknologirådet, og møtet i dag er et samarbeid mellom oss og PINpOINT, forskningssamarbeidet PINpOINT. Først så tar vi litt praktisk informasjon. Hverken kreftsykdom eller forskning kjenner landegrenser, og derfor er det naturlig at PINpOINT har rekruttert gode forskere fra mange forskjellige land. Derfor så vil deler av møtet foregå på engelsk i dag, litt hybrid. Vi ordner til så bra som vi får det, og ikke vær redd for å stille spørsmål på det språket dere selv er komfortable med. Helst norsk eller engelsk. Vi takler et par andre, men helst norsk eller engelsk. Det vil bli anledning da, som sagt, å stille spørsmål eller kommentere fra salen. Det tar vi mot slutten. Først så skal vi ha 3 presentasjoner, og så en panelsamtale etterpå. Møtet det strømmes. Vi er omtrent 40-40 i påmeldte til stede og som følger digitalt. Og i tillegg så vil strømmingen blir tilgjengelig etterpå i opptak, i alle fall fra våre nettsider. Da skal vi først begynne med 3 innledere fra PINpOINT. De får omtrent 15 minutter hver til å legge frem det de skal si. Først Sigrid Skånland, deretter Alvaro Conluque, og til sist Vincenzo Politi. Etterpå så skal vi ha en panelsamtale med de 3, og i tillegg skal Kjetil Tasken være med i den samtalen. Og her ønsker vi å komme inn på en del av de sentrale temaene som er knyttet til samfunnsrelevans og potensialet for interaksjon mellom forskere og samfunnet som forskerne tross alt er en del av. På engelsk så heter det her RRI, Responsible Research and Innovation. Ansvarlig forskning og utvikling er det på norsk. Og det er en viktig del av PINpOINT-prosjektet. Samfunn og utvikling, samfunn og ansvar og etikk er viktige deler av Bioteknologirådet sitt virkeområde. Bioteknologirådet er et rådgivende og frittstående organ som gir råd til forvaltning om viktige spørsmål knyttet til etikk, bioteknologi og genteknologi. Informasjon og debatt er veldig viktig for oss. Derfor er vi veldig glad til å få bidra i dette møtet sammen med PINpOINT. Nå er vi i Oslo. Vi i sekretariatet vi flyttet til Bergen for et par år siden. Til sammen er vi 8 stykker som jobber der, og dette er et fint møte for oss, så vi er veldig glad for det. Hva PINpOINT er, det skal disse forskerne få lov å legge frem litt mer i detalj. Det handler om blodkreft, og det handler om presisjonsmedisin. Mer om det skal ikke jeg si, så jeg gir ordet til Sigrid først, og så får de 15 minutter. Vær så god. Ok, tusen takk. Så jeg er Sigrid Skånland, jeg er prosjektgruppeleder og forsker ved Institutt for kreftforskning på Oslo universitetssykehus. Jeg skal snakke om funksjonell presisjonsmedisin. Så når dere hører ordet presisjonsmedisin, så er jeg ganske sikker på at mange av dere tenker på det her. At man finner endringer på gennivå hos den enkelte pasientens kreftsykdom, og på bakgrunn av det kan finne den medisinen som passer til pasienten. Og det fungerer for mange pasienter, men ikke for alle. Og derfor trenger vi noe som kan komplementere genetisk presisjonsmedisin. Så da en mulighet er at man ser på andre egenskaper til kreftcellene. Man kan for eksempel se på proteinnivå, se om man kan finne endringer der. Eller hva om vi kunne teste ulike legemidler direkte på kreftcellene, og se hvilke som dreper de, og deretter behandle pasienten med den beste medisinen. Og det er nettopp det vi ønsker å utvikle i PINpOINT. Vi vil bruke legemiddelscreening til å veilede presisjonsmedisin.
Da ønsker jeg å vise et eksempel fra vår forskning med denne metoden. Så vi har en pasient ved Oslo universitetssykehus, en eldre mann. Vi kan kalle han Anthony. Han fikk påvist en form for blodkreft for 8 år siden, kronisk lymfatisk leukemi, eller KLL. Og her ser dere forløpet hans. Så kronisk lymfatisk leukemi tenkes som en uhelbredelig sykdom, som det som skjer at man får en type behandling, og så når den slutter å virke, så må man over på en ny behandling. Så vi ser her at 2 år etter diagnose så fikk han første medisinen, men den tålte han ikke. Da ble han satt over på en ny type medisin, den tålte han heller ikke. Så litt senere så fikk han tredje alternativ, og den fungerte på den måten at sykdommen ble stabil, men han ble ikke friskere. Så litt senere så måtte han da på en 4. behandling, og den responderte han godt på, så etter nesten 1 år så kunne behandlingen stoppe, for da var det ikke lenger mulig å se kreftceller i blodet hans. Så da ser vi at han kunne gå nesten 2 år uten behandling, men da kom sykdommen tilbake igjen. Og da ble det forsøkt å behandle med samme legemiddel, men denne gangen så responderte ikke sykdommen på behandlingen. Og nå har han brukt opp alle de standardbehandlingsalternativene som finnes for KLL. Så da på dette tidspunktet så ble jeg kontaktet av legen som behandler han, Geir Kjønfjord, og spurte om jeg kunne gjøre en legemiddelscreening på kreftcellene hans. Så dere ser at vi har fulgt denne pasienten over flere år og tatt samlet blodprøver fra han over tid, og kreftcellene kan vi oppbevare i fryseren og studere når vi ønsker det. Så da utførte vi, når vi får disse blodprøvene, så isolerer vi da kreftcellene, og mesteparten av disse hvite blodcellene vil bestå av kreftceller, så vi bør ha tilgang på celler som vi kan undersøke. Og det vi gjør da at først så må vi forhindre at de cellene bare dør når vi tar de ut fra sitt normale miljø i blodet. Så da prøver vi å etterligne det miljøet som i blodet ved å stimulere de i kultur i laben i 1 døgn. Og etter det så kan vi ta og isolere kreftcellene igjen, for da vil de være fornøyde i løpet av den tiden som vi trenger for å undersøke de. Så da har vi plater som har et stort bibliotek med ulike legemidler i de ulike brønnene. Og så lar vi de gå sammen med kreftcellene i 3 dager, og så ser vi om kreftcellene blir drept av de ulike legemidlene. Så her har vi først sett på det legemiddelet som fungerte, venetoclax. Og da har vi sett på celler fra 2 tidspunkter, tidspunkt 1 og tidspunkt 6. Tidspunkt 1 det var fra før den første behandlingen som fungerte, og tidspunkt 6 det var når sykdommen kom tilbake. Så da ser vi at på tidspunkt 1, før han har blitt behandlet med venetoclax, så dreper venetoclax kreftcellene. På denne aksen så ser vi økende legemiddelkonsentrasjon. Mens på tidspunkt 6 så ser du at venetoclax ikke er like effektivt lenger. Kun ved den høyeste legemiddelkonsentrasjonen som man ikke kan oppnå i pasienten, så dør cellene. Og i dette legemiddelbiblioteket så har vi stort antall legemidler, og da fant vi et legemiddel, en proteasomhemmer, som effektivt drepte kreftcellene. Og da på bakgrunn av det så ble det bestemt at pasienten skulle behandles med denne medisinen. Så da ser vi at behandlingen startet her. Og når vi så på kreftcellene i benmargen, så ser dere her i brun så har vi farget for en markør som uttrykkes på B-cellene, som er kreftcellene. Så ved tidspunkt 6 her, når han hadde tilbakefall, så ser du at de fleste cellene er kreftceller, mens vi ser en reduksjon da ved tidspunkt 7 når han har startet på behandlingen. Og pasienten har det også mye bedre. Han kan trene og har et aktivt liv, så behandlingen fungerer.
Så da var vi også interessert i å undersøke litt mer på cellenivå og finne ut hva som skjer med cellene når legemidlene virker. Så da har vi, siden vi hadde samlet blodprøver over tid fra den pasienten, så kunne vi jo se på hva som skjer når pasienten har gått kun kort tid på det legemiddelet som fungerte, og når den har gått på 7 måneder her. Så det vi ser her i blått så ser du B-cellene, som kreftcellene. Så på tidspunkt 1 så ser du at flesteparten av cellene i blodprøvene består av kreftceller. Og altså ved kun 4 dager behandling så ser bildet ganske likt ut. Men etter 7 måneder så ser vi at kreftcellene nesten helt borte. Og dette bildet her ligner jo mye mer på det vi ser i en frisk donor, i blod fra en frisk donor. Og vi ser også at de andre cellene i blodet blir mer normalisert. Vi ser T-cellene her kommer tilbake, og monocytter. Og i tillegg det vi la merke til var at NK-cellene, eller drepecellene, de ble mye flere, både sammenlignet med tidligere tidspunkter her, men også sammenlignet med den friske donoren. Så da ble vi interessert i å finne ut om disse drepecellene var involvert i det at kreftcellene ble borte. Så da så vi først på hvor mange drepeceller det var ved de ulike tidspunktene. Så da ser vi at tidspunkt 3, det var det vi så bildet av i stad. Der går de opp, og så fortsetter de å gå opp når pasienten har stoppet på behandling, men fortsatt frisk, og de holder seg oppe. Men når sykdommen har kommet tilbake, da går også NK-cellene ned. Så da ville vi finne ut om disse NK-cellene her var i stand til å drepe KLL-cellene fra pasienten. Så da isolerte vi både NK-celler fra tidspunkt 4 og tidspunkt 5, når pasienten responderer på behandling. Og så blandet vi det med kreftceller fra pasienten fra tidspunkt 1. Og det vi ser her at de er i stand til å drepe kreftcellene like mye eller bedre som NK-celler fra en frisk donor. Men når pasienten har fått tilbakefall på tidspunkt 6, og når han har startet på den nye behandlingen, så ser vi at effekten er mye mindre. Så disse drepecellene de endrer også egenskaper over tid. Så siden det at drepecellene ikke kunne drepe kreftcellene når pasienten responderte på den nye behandlingen, betyr at det må være noen andre endringer i kreftcellene som kan forklare at han likevel har god effekt av den nye behandlingen. Så da så vi på ulike proteiner, og da fant vi et som var interessant, som heter BIM. Og denne grafen her, den viser, på denne aksen så viser den antall celler som uttrykker dette proteinet. Og bortover her så viser den økt. Så jo lenger bortover her du ser signal, jo mer protein er det. Så på tidspunkt 7 så ser du at mange flere av cellene uttrykker dette proteinet enn når pasienten hadde tilbakefall. Og dette proteinet er også involvert i celledreping. Så det tyder på at dette også kan forklare noe av effekten til den nye behandlingen. Så her er det bare vist over tid at når pasienten har tilbakefall på tidspunkt 6, så går uttrykket av proteinet ned. Når han responderer på den nye behandlingen, så går det opp til lignende nivå som det var på den forrige behandlingen som fungerte. Så for å oppsummere så ser vi effekter på cellenivå som kan forklare hvorfor pasienten responderer på behandlingen. Vi ser at NK-cellene blir mange flere, og de ble mer aktive. De var i stand til å drepe kreftcellene. Og vi så også at det proteinet BIM er høyere uttrykt når pasienten responderer enten på den første behandlingen eller den andre behandlingen. Så basert på det her, så mener vi at funksjonelle analyser kan veilede effektiv kreftbehandling. At det kan gi økt forståelse av hvorfor behandlingen virker eller ikke virker. Og kanskje det kan være med på å varsle tilbakefall av sykdommen. Dette var jo bare et eksempel på én pasient, og vi ønsker å gjøre dette tilgjengelig for flere pasienter. I tillegg så viste jeg jo at vi hadde sett
eller gjort disse undersøkelsene når pasienten hadde fått tilbakefall. Det hadde vært interessant om vi kunne gjøre det på et tidligere tidspunkt, kanskje veilede bedre behandling fra starten av, sånn at pasientene ikke blir utsatt for behandling som ikke virker. Så det vi ønsker å gjøre da, er å mer systematisk undersøke blodprøver fra pasienter som har vært med i kliniske studier, og gjøre disse samme analysene, og da utvikle maskinlæringsalgoritmer eller kunstig intelligens for å kunne predikere hvilken behandling som er best for den enkelte pasienten. Og det er noe det Alvaro skal snakke mer om i sin prestasjon. Så selv om det fremdeles er en del skeptikere der ute til funksjonell presisjonsmedisin, så har vi håp om at det kan utvikle seg til noe bra for pasientene. Da vil jeg si tusen takk til de pasientene som bidrar til forskningen vår, og til de forskerne som har vært involvert i det jeg presenterte her. Tusen takk. Veldig bra, veldig bra. Kan jeg stille et spørsmål, Sigrid? Ja. Veldig bra. Så det som skjer er egentlig at kreftceller dyrkes, og så tester dere veldig mange medikament, og så ser på responsen hva er det som fungerer. Og så etterpå, så det du forklarte i andre trinn, det handler om å prøve å finne ut hva slags celler og hva slags responser som er ansvarlig for responsen etterpå. Er det sånn å forstå? Ja. Og det her var for Anthony, så nå er jeg tilbake og jobber på settet, sant? Ja. Men så kommer jo datalæringsalgoritmene inn, og det er forsøk på da å forutse, altså for mange pasienter uten å ha blodprøven der klar, eller? Nei, vi trenger Ja, eller han kan vel forklare. Jeg spør for å lære, skjønner du, så det er bra. Men hva er det aller viktigste du vil at vi skal huske fra det her? Det viktige for meg er at det finnes alternativer til genetikk. At man kan komplementere ulike metoder for å veilede presisjonsmedisin. Veldig bra. Flott. Takk. Neste presentasjon er fra Alvaro Kuhn-Luque, and it will be in English. Alvaro er matematiker og jobber som forsker ved Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi. That's correct, Brad? He will talk about digital twins, digitale tvillinger, and how this is used in precision cancer medicine. Er du klar? Yeah. Vær så god. Thank you very much, Eirik. Hello, everyone. It's a great pleasure to be here tonight. In my presentation, I'd like to focus in two main points. First one, what is the concept of digital twin? And second, how are we going to, or how are we planning to develop this concept in our project PINpOINT for personalized cancer medicine? So what are digital twins? You all know the word digital, right? This refers to the binary digits, zeros and ones, which we know are the digits that computers use to encode all the information and everything they do. So yes, this refers to digital computers. And you also know the word twins. What is a twin? A twin is essentially a copy of another entity, a copy of something. So if we put them together, what is a digital twin? A copy, a computer copy of something? That's actually not a bad start. Digital twin is a virtual copy, a virtual representation, if you want, of something real, of an entity, of an object, or a process. So to understand it better, I'll like to show you some concrete examples. And this will also allow us to see what digital twins are useful for. And my first example is from industry. Most advanced industries use virtual copies of their products to improve, for instance, design or optimization. So, for instance, the car and aerospace companies use it to optimize aerodynamics, to improve safety, to find solutions to problems. This is
one possible application of digital twins, product design and optimization. Another example comes from engineering. It has to do with these offshore wind farms that I'm sure many of you have seen when you fly down to Europe or you go by boat. So these digital twins are used here not only to design these structures and to optimize their functioning, to place them in optimal places, but also for something else. So each of these wind turbines has a digital twin that is used to mirror and to monitor things that are happening on real time. And that could be used, for instance, to detect anomalies and to find possible solutions to them. I have another example from medicine. This is I think, a really interesting example from researchers in Stanford in the School of Engineering and the children's hospitals. What they do here, what you see here is a virtual representation or a virtual copy of a blood vessel. And here this structure, the geometry, it's taken from images from the patients, from the actual patients. And what you see inside is a simulation of the blood flow in that vessel. What happened with these patients is that they have an anomaly, a defect in the blood vessel, and then what they do is so they need a surgery, they need to fix this defect. And what they do is to simulate all possible interventions, surgery interventions, to see which of them will be the most appropriate to fix this problem and to have optimal blood flow. So the application here is for clinical decision making. And this is what we are envisioning to do also in our project in PINpOINT, but in this case, we are thinking in generate digital twins of cancer. And we need digital twins of the cancer for every patient. So now I'd like to explain why we think this could be useful. And the first reason is that patients are very heterogeneous. That means that patients are very different from each other. And their cancers are also very different. So it's not going to work to have a digital twin for all patients or for all breast cancer patients, let's say. On the other hand, there's also a very large number of treatment possibilities. So the list of drugs, it's continuously growing. And if you think that drugs can be given in combinations, at different doses, at different timings, that makes like a huge number of possibilities. So what is the best possibility for each patient? It's the big question mark of precision medicine. So what is the big idea here is let's simulate all these possibilities. And here I show you just a sort of toy example. Let's imagine we have 10 different drugs. Each of them is a pill in a different color. And it can be given 1, 2, or 3 different pills. So these are 30 possible treatments or something that you can get at the moment at a given point in time. But if we allowed for combinations of these, we'll get many, many more. Actually, all the possible combinations do not fit in this screen. There are 175. And those we could simulate in a computer. If we start thinking that this is just what you get today, but what you should get tomorrow, or in 2 days, or in 3 days, and you can combine 1 pill with 2, with 3, then the number of possibilities explodes. So we get to
hundreds of thousands and even millions of possibilities. And the big idea is to be able to simulate all of them in a computer. If this will work, we will find a way of finding the optimal therapy for each patient. But of course, there's a big if. And the if is, how are we going to make digital twins that make very good predictions and that they are tested and validated, that are good enough to trust. So what I would like to go now is to show you how we think in doing that. I'll show you an example of a digital twin that you are much more used to. You actually have it in your pockets right now. And it's weather forecast. You check it every day. This is a digital twin of the atmosphere. And how are these predictions done? It's essentially done in 3 steps. First, you need to characterize what is the initial state of the atmosphere to make the prediction. This is a prediction of 3 days, taken from ir.no, and starts on Monday at 1 o'clock. Then we need to characterize the state of the atmosphere at 1 o'clock on Monday. That is done by measuring, where the clouds are, what is the temperature, what are the pressures, and we can have sensors, we can have satellites measuring that. So if we characterize the initial state, the next step is to say how it will evolve in time. And in this case, for the atmosphere, the physical laws are very well known. And we even have very good equations for a model that describes these laws and that can propagate that initial state on time. These equations are normally solved in computers. They are approximated, and the output of these computers is essentially this movie, which is the weather forecast. So now you all know that weather forecast is not 100% precise, but you all use it, and we know it's useful for our society. So that is where we want to go with cancer forecast. The analogy is we need to characterize what is the state of a patient in a given time before we apply the therapy. We need to have a model that describes how that cancer evolves in time. We will solve those equations that describe that model in a computer, and that will give us a prediction or a simulation in time. Now, there are things are not so easy, of course. Cancer is extremely complex. The access to data is not so easy as, for instance, weather forecast data. We don't even know what are the variables that we actually have to measure to make good predictions yet. We don't even know the rules very well that cancer used to evolve in time. And the models will be much more complicated because we have to take into account many more things. So what that means is that the first prototypes of predictions, as the one you see here, will not be clinically applicable, of course. But this is something that, we have to improve, and we have to work on it. And when people start talking about, for instance, weather forecast 150 years ago, very few believe it that weather forecast will be possible. So we are now at sort of that stage. But we believe this is exciting, and that it is worth to invest time and resources on it. On the PINpOINT project,
We're starting to do something similar in blood cancers. And we are starting by characterizing the state of the tumor at a given time. We are using drug screening data done by a group of Chetil Tasken. And we have developed a method that is called Decipher that allows to see if the population of cells is homogeneous or not, or if it's heterogeneous and have different subpopulations with responses, different responses to the drugs. Here's an example where I show 3 patients. Our method says that the 3 patients have different, so they have 2 populations with different proportions, and they have different responses to the given drug. And now we're starting to learn how to make these simulations and how to make these predictions. And here what we see is for the first patient in the first line, if we give the drug at a given dose, the drug works. For the second patient, for that dose, it doesn't work. And for the third patient, it works initially, but at some point it relapses and goes bad. So this is the type of simulations we are starting to do, and we have to, of course, improve this and apply to more drugs, to more patients, and to validate it. And for this, it's essential to have multidisciplinary teams, as we do in PINpOINT. Here you see oncologists and clinicians talking to statisticians and mathematicians, talking to philosophers, and philosophers talking to biologists and statisticians. So this is necessary, and it's fun, and it's exciting, and this is what we do in PINpOINT. Thank you. Perfect, thank you. So if I understood this right, you want Anthony, you want to duplicate Anthony digitally? That's, well, yes, that's, we duplicate Anthony, and we will simulate all the drugs on Anthony, on virtual Anthony. Yes. So I have one question. You can answer it later in the panel discussion. This morning in Bergen, my parents-in-law were visiting, and my father-in-law looked out at the clear red skies in the morning and said, "It will snow tonight." That's the forecast, right? That's a easy, communicable forecast that people understand. What do you think, how can you explain what's happening in your models and say to the patients or to us, we know it, we predict this from your cancer because of, think about that. There's a difference, right? Look at the sky, it will snow. Look at the patient, is maybe that the clinical intuition, but how can you want to improve that, how can that be communicated? We'll save it. Thank you. Thank you. So, thank you. Then we'll have our third and final presenter, Sistema Nytt, Vincenzo Politi. Vincenzo is a postdoctoral fellow and postdoc in philosophy of science here at the University of Oslo. He will talk a bit more about responsible research and innovation, ansvarlig forskning og utvikling, and especially how you in the public can and why you should be engaged in this. Vincenzo, please. Thank you. Is it working? Okay, so I am Vincenzo Politi like the police here, and I am a philosopher of science, and you might wonder why a philosopher has been thrown here in the party among, statisticians, biologists, and so on and so forth. So in a sense, I will try to justify my position inside this project with this talk to you. Okay, as already been said in the introduction, I'm actually looking after a particular aspect of the PINpOINT research, which is called responsible research and innovation, also known as RRI. If you wonder what RRI is, it's basically a protocol, a governance protocol that funding agency and governmental agency as well ask scientific projects
to apply in research. So one of the possible definitions of RRI, the definition which was actually given by the European Commission, is not a set of rules, is rather an approach that anticipates and assesses potential implications and societal expectations with regard to research and innovation, with the aim to foster the design of inclusive and sustainable research and innovation. And of course, even though there are not precise rules for this approach, there are some sort of dimensions which should be considered in applying and implementing RRI. So there is, for instance, reflexivity and anticipation, trying to anticipate the impact of the possible results of science, inclusiveness, as we are attempting to do this evening, responsiveness, and of course, anticipation, to repeat. You might wonder, why do we need responsible research and innovation? That it sounds like this new concept, but of course it's not like before responsible research and innovation, research was being irresponsible. Of course, this is not the case. In a sense, there are already some rules, ethical rules, that scientists and researchers must observe and must respect in order not to cause any harm to society. So we already have some ethics committees which tell us which kind of research we can do. We got codes of scientific integrity. You know, scientists know already that they have to handle data in a particular way, and so on and so forth. But these rules, these ethical and integrity standards are not enough to make research and innovation responsible. Why? Because science and technology have a transformative impact. It's not like we develop a piece of knowledge or a new piece of technology and we simply put it in society, and it's just like this additive process. The process of putting a new technology into society may actually change society. And sometimes the societal impact of technology and science and innovative research is very positive. Other times it can be very problematic. Sometimes it can also be very bad, you know, who knows? And other times we just cannot predict in advance. We just don't know which kind of societal impacts are we going to have with our research. We do research to solve a problem, but maybe we will create other problems, or maybe we will even change the way in which we consider some problems. So, we said that responsible research and innovation is this sort of anticipatory attitude about the impact of research in society. But what does impact mean? Of course, we can have some sort of so-called hard impacts, no? Scientific and technological progress, economic and social impact, which are very direct, very clear and easy to spot, you know. Other impacts can be a little bit soft, can be a little bit more ambiguous, if you want. And these are social, cultural, and even moral modification of social standards. I think that all the people in the room remember how society was before the smartphones, and how society has changed the way in which social interactions actually happen. You know, even like dating has kind of evolved in a rather unexpected way because of a piece of technology. Was this impact a positive impact, a negative impact? It was just a modification that we still don't know whether it was a positive or negative. So these are the sort of cultural, societal, soft impacts that I'm talking about. And also you should consider the time scale of the societal impact of science and technology. It's not like we develop a new
piece of technology today, and tomorrow we observe all these kind of impacts. Again, going back to the example of the mobile phone, at the beginning, very few people actually owned the mobile phones, and they were like very big and very expensive. Then after a few years, they got smaller and cheaper and more common, and then they became smartphones and so on and so forth. And this happened in, almost in a couple of decades' time. So we don't know which kind of impact technology and research can have, whether hard or soft impact. We cannot know whether this impact can be quick or to be observed later on. In this sort of social and philosophical studies of science and technology, we often refer to the so-called dilemma of innovation. So what is this dilemma of innovation? Let's imagine that we are at the beginning of a new scientific, engineering or technological project. So at the very beginning, it is still possible to change many things about the research because we are at the beginning. So we might decide to take the research in another direction, to construct a slightly different device. We can anticipate different things. So at the beginning, we got all these sort of possibilities open to us. And we got the chance of changing route, of changing things. We have all these possibilities, but at the beginning, we don't know which kind of bad consequences our research can have. So we don't know what to change, even though we have the possibility of changing direction. At the end of the research, we kind of started to understand a little bit more which kind of consequences our research can have on society, but then it's kind of too late. The research is done, the other stakeholders are starting to implement our results, so what can we do? So in short, as a philosopher, I know that I don't know, and I also know that we don't know many things, so I did a little summary of all the things that we don't know about the very research that usually we do. So what we don't know about the societal impact of a scientific technological project. So we don't know the quality of the impact, whether it's going to be positive, negative, or whether it's going to have both positive and negative impact or no impact at all. Because maybe we developed something so good, but it's also so expensive that no one is going to apply it. We don't know when these either desirable or undesirable or both kind of consequences are going to be observed in society. And we don't even know the kind of impact that our research is going to have, whether it's going to be like a clear-cut case of hard impact, things change for the best or things change for the worse and we can observe it, or whether it's going to be a sort of a softer cultural sort of impact, or both kinds, or no impact at all. There's also this kind of possibility. So, because we don't know many things, and because scientists are very good at assessing their own research, but they are maybe not used to consider the wider context in which research, the results of research are actually going to be implemented. Some people have started to think about changing a little bit the so-called social contract between science and society. So for a long time, we thought about scientists doing their job in the university, in the labs, in the hospitals, and then they create something magnificent, and they give it to society, and they tell to society, you do with this what you want, we created it, we have responsibility no more. And then society says, but this is a good idea, we can make a bomb out of this thing. Yeah, scientists say, okay, you can go ahead, why not? So we did our job.
But then things are changing. So instead of this linear model, so scientists on the one hand producing something that society can actually apply later on, some people have started to talk about the co-production model of science and technology. So since science and technology have this sort of transformative impact on society, society might have a say on kind of suggesting the direction of scientific research, or even providing some sort of desiderata for what a very good scientific research might look like. Concerns about the future impact of scientific and technological research should be raised not only at the very beginning of research or at the very end of a research project, because remember the dilemma of innovation, but this concern should kind of always be raised, always be present in the back of a scientist's mind. And of course, there must be this sort of, if we wanted to co-produce something, we need to work together. So scientists and society, or a representative societies, should work together. However, things are easier said than done, and co-producing something is not easy. Why? So I use the metaphor of communication. So we do not all speak the same language quite literally, so you might have noticed that I'm talking to you in English, even though English is not my first language, even though I am based here in Norway, the same for Alvaro. But why is this important? Because we are surrounded by a rhetoric which tells us that science is supposed to solve global problems, but in a local context. So cancer is a global problem, but we are doing research here in Norway. So these global problems in a local context ask us to perform science in a glocal way. So there is this move for globalism. However, in order to understand which kind of cultural impact our research can have in a local place like Norway, we should also know the culture of that place. But on the other hand, the research is international. So not all the people who work in Norway are the best qualified people to assess the kind of cultural changes that Norway can actually have. So it's not only a linguistic problem. So behind the language, there's a system of culture, of course. So who is supposed to co-produce what with whom? And then there is also the fact that science and technology speak the scientific and technological language, and society does not speak the same language. We might end up using metaphors which are not, which might be misleading. Like we might use the metaphor of weather forecasting, and then someone says, well, it's not exactly like weather forecasting. Yeah, it was a metaphor indeed. But then the problem is that even scientists themselves do not speak the same language. I mean, we talk about scientists, but a mathematician speaks the language of mathematics, a biologist speaks the language of biology, and here I took the liberty of summarizing the structure of PINpOINT. So there are like at least 3 different places in which the research is performed. There is the hospital, which provides the organic and genetic material of consenting patients, to the Institute of Cancer Research, where there are 2 different groups. One is working in multiple myeloma. The other group is testing drugs on different kinds of leukemia. And then, as has been explained, the amount of data which is produced is huge. So all these results are actually sent to the OCBE, the biostatistical department, where there is one group doing a statistical model for finding out
the best combinations of drug, and then there is another group doing these digital twins that Alvaro actually explained to us. And all these people, are they scientists? Yes. Are they very good at what they are doing? Yes. But they do speak different scientific languages. Okay. So, what, I know I am the presenter and I am supposed to receive the questions, but I also have a question for the public. What you, as a public, can do and can think about this. There are some problems, so maybe the public is used to receive the scientific wisdom a little bit uncritically, but you have to think about what kind of scientific and technological future you want for yourself and for the people who will come next. So, for instance, some questions that you might ask, not to me, but to the scientists, so I'm kind of doing the dirty job here. So, does the use of artificial intelligence, predictive models, limit the autonomy of patients when they have to decide what to do with themselves and with their illness and with their own cancer? Are the patients and clinicians the only ones who can have a say about medical research? Lately, we've been very used in involving cancer patients for cancer research, for instance. But the fact is that some results in cancer research might actually modify the ways in which the clinics work here in Norway. So even though the cancer patients are the specialists of their own conditions, are they the only ones who are allowed to express a concern or a point of view about this kind of innovative research? And these are very problematic and somehow uncomfortable ethical questions. And does this co-production model itself put too much pressure on patients and citizens? Because it might be a bit overwhelming for a citizen to think that she has to think about what science is supposed to do. Are all the citizens prepared? So scientists are asked to engage with the public, but is the public prepared to be engaged with scientists? And do they want to? And why this kind of research need a philosopher? As I said before, no one is a fortune teller here. No one knows in advance what is going to happen next. But we can try our best to imagine the kind of future we would like for us and for the next generations. But sometimes it is even difficult to think about the future like more than like what I'm going to do for Christmas and stuff like that. Because here we're talking about, I mean, who could have thought in the 90s that after 20 years we would all have had a smartphone in our pocket? That was almost impossible to conceive, right? And was it a good or a bad change? This is still open to debate. My job, it looks kind of easy because it's not to give answers, it's actually to ask questions. Sometimes even uncomfortable questions. These questions might actually challenge some tacit assumption. As I said before, one of the tacit assumptions is doctors should work with cancer patients. Okay, what about the rest of society? Analyzing the results of all these questions in activity and trying to uncover how groups of people think. And hopefully by doing this and by asking all these questions, we will stimulate our own moral imagination. And we started to engage in this exercise of future thinking. Thank you. Link Anthony to this, but I think we'll save that for the discussion later, right? Thanks. Now, this I will switch to Norwegian. No? Sorry? No question for me? We'll save it for the Okay. debate. Da har disse tre fått presentere hva de driver med til vanlig. Nå skal vi gå over til en panelsamtale. I tillegg til Sigrid
Alvaro og Vincenzo, så skal Kjetil Tasken få være med. Han en sentral mann i PINpOINT-prosjektet, instituttleder ved Institutt for kreftforskning og forskningsgruppeleder ved seksjon for kreftimmunologi på OUS, og professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Og det vi har tenkt å bygge litt videre på her, det de tankene som Vincenzo har presentert, the thoughts that you have provided us now. We're going to build on this in the conversation. Og prøve å tilnærme oss det her temaet her på litt forskjellige måter. Da trenger vi et par minutter å rigge oss til, så de som kaffetørst eller sulten eller har lyst på noe bak, så kan dere nå tak i det, og så skal vi stille oss litt opp her før vi fortsetter med samtalen. Are we supposed to go now? Nice. You ask some difficult questions. I know, it's fun to ask a difficult question. So we jump. Sånn. Fint. Da begynner vi på igjen. Og da skal jeg først gi ordet til Kjetil her, sånn han får komme litt i gang. Så kan han fortelle litt om presisjonsmedisin og arbeidet og PINpOINT. Kort. Takk for det, og takk for at jeg fikk lov å sitte, siden jeg har tatt akilleshælen. Jeg tenkte jeg skulle si, jeg har holdt på de siste 3 årene sammen med en rekke andre, laget nasjonalt initiativ for presisjonsmedisin. Det har dreid seg om å bygge opp molekylær kreftdiagnostikk, som ligger et prosjekt som heter INPRED, som ruller ut på alle universitetssykehusene. Det får også refusjon, så at kreftpasienter skal kunne få en stor genpaneltest for å finne mutasjoner og andre genetiske endringer. Så vi bygde en stor klinisk studie som heter IMPRESS Norway, sammen med hele Norge når det gjelder kreftmiljøer. Alle norske kreftsykehus som behandler kreftpasienter med i studien, det også industrien. Vi startet med 8 medikamenter som vi kunne tilby i løpet av tidlig neste år. Håper vi kunne ha 23 medikamenter inn i studien. Da det et regelsett som fordeler pasienter på ulike medikamenter. Så vi har laget et offentlig-privat samarbeid rundt det som heter Connect-samarbeid. Så det et slags økosystem for presisjonsmedisin.
Studien startet i 1. april 2021. I løpet av de første 6 månedene har vi screenet over 100 pasienter. Og vi har sett at vi kunne inkludere 26 av de ulike behandlingskohorter. Vi fant et medikament til 26 av de 8 medikamentene vi har kunnet tilby foreløpig. Vi håper å kunne tilby enda flere pasienter, men det vil vi se etter hvert som studien utvikler seg. Så det litt der hvor presisjonsmedisin nå. Så sånne prosjekter som PINpOINT-prosjektet, som tar inn andre typer teknologier som vi har utviklet. Det dreier seg om de neste generasjonene av presisjonsmedisin. Hvilke andre typer diagnostikk kan vi bringe inn for å finne behandlingsalternativer til enda flere av de pasientene som har brukt opp de ordinære behandlingsmulighetene sine. Så da tenker vi oss neste generasjoner av kliniske studier, hvor vi i tillegg til genetiske undersøkelser av kreftsvulsten, også gjør funksjonelle undersøkelser og andre undersøkelser, hvor vi samler inn alle de dataene vi kan om hver enkelt pasient, sånn at vi bruker alt vi kan av datakraft, som er illustrert her, til å modellere og undersøke de dataene og se hvordan kan vi tenke oss å predikere hva den beste behandlingen for hver enkelt pasient tidligst mulig i forløpet, og helst også en optimale kombinasjonen av medikamenter gitt samtidig, sånn at vi ikke gjør pasientene motstandsdyktige for ett og ett medikament om gangen. Så det litt der hvor status for presisjonsmedisin i Norge i dag. Så PINpOINT litt sånn presisjonsmedisin 2,0 da? Litt ja, foran. Det kan du si. Eller 3,0, det vet jeg ikke helt. 3,0, Først skal vi begynne å telle. Sigrid, det kanskje et litt åpenbart spørsmål, men hva den viktigste samfunnsgevinsten, tenker du, for din forskning? Jeg tenker jo primært at vi har fokus på pasienten, at vi kan gi bedre og mer effektiv behandling til pasientene. Kanskje unngå å gi behandling som ikke virker, hvis vi kan forutsi hva som vil fungere for den enkelte pasienten. Hvor sannsynlig tror du at du får det til? Vi i hvert fall i starten, så det eksempelet jeg viste med denne pasienten, at vi allerede kan begynne å behandle smått. Og så det kliniske studier, eller i hvert fall en stor klinisk studie i Europa som nylig ble publisert, hvor de brukte funksjonell presisjonsmedisin og viste at det ga klinisk effekt for de pasientene. And Alvaro, what is the main benefit for society from your research? Is this the same as Sigrid, the patients? Well, I agree that the ultimate goal is to help patients, or maybe to be more precise, to help clinicians to make better decisions. And that can have also sort of effects in society a bit indirect, because if they make better decisions, they could save money in using drugs that are not effective, and that money could be used for other things, for instance. And then there I think it's also other impacts of we create awareness in the society, we create competence, form students, we develop methods that are open and code that is open for others to use. So there are other effects that could happen on the way, I think. Vincenzo, this is a key in your research and your thoughts. Does researchers reflect upon potential societal benefits like this? Is that the common thing to do? Why should they do it? Or should it not? Okay, well, of course they should. Yes. We are talking here about scientists and researchers in general, and that's already a misleading way of posing the question, because as I said before, it's not like there are scientists on the one hand and society on the other. These sort of interdisciplinary research projects involve different kinds of researchers with different competencies, different skills, and also different goals. We can describe the PINpOINT project as what's the goal of the project? We are trying to cure cancer. Okay, that's the big goal. But in order to get there, you need to develop different things. Maybe some people are doing particular kind of data analysis. Other people are developing a particular software. And all these little things on their own might have different impacts on research, on society.
So of course the scientists think about the impact of their own research, but there are different kinds of impacts and different components of research. That's why it is even difficult to understand what the big impact of the overall research is going to be. Because you mentioned it, Alvaro, there might be burdens as well for society, right? For doing research. You mentioned cost, alternative cost. Sigrid, har du tenkt på det? Det ulempe ved å kurere kreft? For å spørre litt vel direkte. Ja, eller presisjonsmedisin. Jeg tenker også det at kostnader opplagt spørsmål som man må se på, fordi vi vet at de nye medisinene, disse målrettede legemidlene, mye dyrere enn det tradisjonell cellegift som ble brukt tidligere. Men hvis vi kan spare pasienten for behandling som ikke virker, så sparer vi også litt penger der. Så det noe man må se på, så helseøkonomi viktig. Kjetil, det her jo litt direkte fordeler og ulemper med forskning. Men har forskning eller kunnskapsutvikling, det har jo en verdi i seg selv, men hvordan tar du det inn i et sånt prosjekt? Det en del av en søknad, for eksempel? Det en del av det du tenker på, eller det primært konkrete mål som viktig? Jeg tenker det å utvikle presisjonsmedisin jo et møysommelig arbeid hvor du må bygge stein på stein, og hvor vi bygger kunnskap. Vi må lære hvilke mutasjoner kan vi agere på, hvilke medikamenter kan være nyttig for enkeltpasienter, kan vi, hvis vi gjør drugscreen sånn som Sigrid beskrev, kan vi agere på det, vi må validere. Så det et møysommelig arbeid å bygge den evidensen sånn at man kan agere. Både kunnskapsproduksjon da viktig, og validering og testing viktig. Og så ser vi, som man ser historisk på utviklingen av presisjonsmedisin, når man startet med det i private kreftsentre i USA, hva var nytten av å sekvensere genomet til kreftceller, så startet det med 2-3% pasientnytt, så har det krabbet oppover, 7%, kanskje 10-15% i de beste studier nå hvor man bruker sånn type informasjon og ser hvilken optimal behandling kan man velge, så finner man et medikament kanskje til halvparten av pasientene, hvis det litt preselektert, man 1/3 av klinisk nytteverdi av det. Men vi har ikke tatt ut det fulle potensialet av hva vi kan lære om kreft og hvordan vi kan behandle det, og forhåpentligvis vil det øke, men vi vet ikke hvor det vil flate ut heller. Og så tenker jeg at vi må fortløpende vurdere hvordan bygger vi dokumentasjon også rundt hvert enkelt legemiddel, hvor godt det virker. Det helseøkonomiske sider, hvordan bruker vi hver enkelt helsekrone best mulig. Men det også en side som dreier seg om hvordan samler vi inn den informasjonen over hele verden når kombinasjonen av pasientens diagnose, de spesifikke endringene som i kreftsvulsten hos hver enkelt pasient som vi nok faktisk kan finne ut, og medikament blir veldig sjeldne, så må vi jo samle inn informasjon bredt for å klare å dokumentere og bygge den kunnskapen vi trenger for å gjøre helseøkonomiske vurderinger. Nå kom du litt inn på det det spørsmålet jeg tenkte å stille Sigrid nå. For hvor presis egentlig presisjonsmedisin? Det jo det vi har spurt ut om. Kom noen prosenter her. Hva kan man forvente hvis man får kreft i dag? Nei, jeg enig med Kjetil at man må bygge stein på stein, at det utvikler seg. Det ikke et statisk begrep, det dynamisk. Så det vi tenkte som presist for noen år siden, det ikke lenger presist, så det utvikler seg ganske fort. Ja, men hvor presis den det? I dag? Ja. Du vil ha tall? Jeg vil ha 1,0. Jeg vil ikke ha tall. Men må du ha på en måte klinisk effekt for at presisjonsmedisin en suksess, eller det på en måte alt det andre som kommer i tillegg som også viktig, som kanskje er lett å glemme når man leser statistikk og teller prosent på den måten? Har du en kommentar? Ja, jeg tror vi skal være ærlige på at vi skal ha klinisk effekt hvis presisjonsmedisin skal være en suksess. Det skal ha pasientnytte hvis det skal være vits å bruke som tilnærming. Diagnostikken dyr og så videre. Men når det gjelder hva presisjonsnivå, så jo det prosesser som pågår standardisering. Det også regelsett. For eksempel har European Society of Medical Oncology et sett med regler som heter ESCAT-reglene, som gjelder hva agerer du på i dag. Hva det du faktisk kan agere på hvis man, sånn som Norge har nå et nasjonalt molekylært tumorboard,
som møtes hver uke og diskuterer pasienter som henvises dit. Se på fordeling av pasienter til ulike studier. Følger man sånne europeiske og andre kriterier. Man bruker annoterte databaser og sånn for å bringe inn den, hva skal jeg si, validerte, mest oppdaterte kunnskapen. Så det er jo en sånn standardisering som pågår, og så er det jo en, hva skal jeg si, prosess som er hele tiden i utvikling, fordi vi bygger stein på stein og har hele tiden kunnskapsproduksjon som går parallelt med dette. So I asked how precise is precision medicine, and it's precise, but it can be better. That's the summary. And also, you have to have a direct benefit to patients, right? But also, you have other benefits like methods, building knowledge, and so on. Was the essence of the responses here. And now we've talked about the researchers, Vincenzo. But an important part is also, as you mentioned, really clear, is engaging with the public. And that's important for a number of reasons, as you said. How can this be done when it's so detailed and it's quite complex? Is it... You don't have to answer it, but you can reflect a bit on it, and you can challenge the others too. How is it possible? How can you do it in a good way so it's understandable for both sides? Well, it is difficult indeed, and in fact, even the people... So to talk about precision, even this whole idea of opening science to the public, RRI and so on and so forth, and open science and science and society relation, is still not precise enough, because as I said before, these kind of things that they do not follow rules is more an approach that we are trying to implement. It is very difficult because when we say engaging with the public, we should define who the public is made of. No, it's not like there exists like the public or the citizens, the many different people on the one hand and many different kinds of scientists on the other. So there's not only one way. And it's not a once and for all thing, like you engage with the public once, you do your presentation, you explain things, and that's it, you engage with the public. No, it's more a process rather than an event. Yes, hopefully an event is part of a process, right? Of course. Yes. Alvaro, have you thought about how to engage with the public? How would you like to engage? So I think, when we use mathematics and statistics, is something that, it permeates everything we see and everything we use. And it's fundamental to make the public in general, but also specific parts, as Vincenzo says, specific groups, to be aware of that, to be aware of how important mathematics and statistics are in specific fields. So it's very important to make patients and make clinicians aware that many of the decisions that they are making or that they will make in the future will depend on mathematics and statistical methods. So it's having meetings with them to discuss about this will be fundamental. And another thing I would like to engage is with younger generations. The mathematicians and the statisticians that will realize these digital twins are still sitting in schools and they don't know anything about it yet. So it will be important to, awake vocations in people and in kids that are sitting in schools and also tell them about all these things. Yeah. Vincenzo, is physicians, are they part of the public? Pardon? Are physicians and cancer physicians part of the public, or is that kind of a special outside? Of course, like one might want, like you create an artificial intelligence model which is going to tell you which kind of drugs you have to take for your kind of cancer. Then basically some clinicians might think, well, they are creating something to destroy my job.
because I will kind of become useless if these new things will become very, very efficient. But of course, it's not going to be like that. But of course, clinicians have to be engaged, not only the clinicians who are already part of the project, but also they are going to be end users as much as the patients, because you need to convince them that you are creating a tool that you can use and that they can use, and not a tool which is going to substitute them, of course. And then some interesting questions might arise from this sort of engagement, like different ways in which different degrees of confidence that the different clinicians can give to the same tool, and so on and so forth, and how the introduction of that particular diagnostic tool might actually change the way in which diagnoses are made for curing cancer. And as I said, like, what's the answer to these questions? So we don't know, but we should start to ask these questions to begin with. How to reach all the clinicians in Norway, of course, that's a more practical question. Is this type of communication a part of what you call co-production? Yes, yeah? Yes, of course, because I mean, in order for a new, I talked about a lot about the impact of technology in society, but in order for technology to have an impact in society, society should start to use that kind of technology. We don't want to develop something that no one is going to use, or that the very people who are supposed to use that kind of technology might perceive as dangerous or not very nice or threatening their position or their authority even. So yes, it is part of the process as well. Bra, bra. Sigrid, du har jo blant annet skrevet om PINpOINT i Aftenposten Viten. Hva din erfaring med samfunnsdialog og kommunikasjon med publikum? Har du fått respons på det, eller hvordan synes du det fungerte? Ja, første erfaringen var vel kanskje at man må være proaktiv. At det ingen som kommer til deg og spør hva du jobber med. Så hvis du vil at noen skal høre om det, så må du være den som forteller. Ja. Men ja, så må man bygge det opp. Jeg begynte med å skrive blogginnlegg for medisinbloggen på UiO. Og så ble det fanget opp av Aftenposten, så da begynner liksom ballen å rulle litt. Men ja, man må være proaktiv og finne tid til å gjøre det. Mange forskere synes jo kanskje at det er vanskelig å skrive så enkelt, for da begynner det å bli litt vel enkelt for forskning og forskningsspråket. Hvordan opplever du det? Ja, jeg kjenner meg igjen i det. Og det er jo, når man forenkler, så kan man jo også risikere å få kritikk fordi man ikke har vært nyansert nok i fremstillingen. Men det er vel kanskje bedre at det blir litt debatt enn at ingen vet hva de jobber med. Absolutt. Apropos språk, så you mentioned different disciplines have different languages. Nå skal jeg stille et spørsmål til en mann i salen, Arnoldo Fregesi. Du er professor i statistikk, så du snakker matematikkens språk, og du er en viktig mann i PINpOINT. Hvordan skiller du mellom det matematisk-statistiske språket og det som jo på en måte er faktisk pasienter som er syke og som trenger hjelp på andre siden? Prøver du å tenke på tall og ikke tenke på skjebnene bak, for å være litt enkel? Eller er det på en måte naturlig å ikke tenke på to? Det har vært noe, så nå har jeg jobbet med presisjonsmedisin de siste kanskje 4-5 år. Men jeg har jobbet veldig mye med medisinske data. Da får jeg en datasett, en Excel-fil med 1000 pasienter og deres 30 000 gener. Så må jeg finne ut årsakene til en sykdom, eller jeg ser på populasjonen og prøver å forstå dynamikken av en sykdom i den populasjonen. Jeg hadde aldri tenkt på en pasient, men så, når vi snakker om presisjonsmedisin, og jeg får datene fra Fredrik som sitter her, eller Kjetil og sånn, da er det disse 5 pasienter der. Og de dataene som jeg har, de har å gjøre med disse 5 mennesker, og jeg med Alvaro og de andre, vi finner ut med disse digitale tvillingene at hvis legen hadde brukt noe annet enn den medikamenten han brukte, da hadde det kanskje gått bedre med den pasienten. Og dette gir meg en nærhet til klinikken som jeg ikke hadde før, som betyr
for meg en del ting. Først betyr det at jeg føler at dette skal vi gjøre fort, Alvaro. Det haster på en måte, som jeg ikke tenkte før så veldig mye om. Og vi går for sakte. Alt går for sakte. Men det føles litt sånn. Og den andre ting dette med usikkerhet. Du snakket om hvor presis presisjonsmedisin. Det ikke presis i det hele tatt. Det er en enorm usikkerhet. Vi ønsker å være presis, ikke sant? Men i virkeligheten, data som vi har, og kunnskap som vi har, veldig ofte veldig usikker. Og hva vi sier til som kan være kanskje det beste til en pasient, veldig usikker. Og dette betyr at jeg må tenke helt annerledes hvordan jeg kvantifiserer usikkerhet, og hva det betyr usikkerhet, og hvordan man kan jobbe videre aktivt med pasienten i klinikken, despite usikkerhet. Så usikkerhet i statistikk kanskje noen ting enn usikkerhet i klinikk? Nei. Det akkurat. Usikkerhet usikkerhet. Men vi prøver å kvantifisere det, og dette hjelper klinikere, tror jeg. Så jeg tror disse algoritmer kommer å være nyttig, og ikke et problem for pasienten. Men vi må, som dere alle sier, vi må forklare dette mye bedre. Vi må lage en forståelse sammen. Ikke sant? Og det vi ikke så gode akkurat nå. Takk. Jeg hadde lyst til å passe på at ingen brenner inne hvis jeg har noe jeg vil spørre om eller kommentere. Så hvis noen har lyst til å ta ordet, så vær så snill. Med mikrofonen. Takk. Ruth Klungsør, tidligere lekstyremedlem i REC i 8 år. Jeg har sittet her og hørt på dere alle sammen og lurer på denne presisjonsmedisinen. Angår den bare kreftpasienter, eller forskes det også på andre sykdommer som MS, diabetes eller hva det måtte være? Vær så god. Det kommer presisjonsmedisin på en lang rekke sykdommer. Det som grunnen til at det mye fokus på kreft og presisjonsmedisin, det flere ting. Det ene at svulsten forskjellig fra pasienten, så man kan sammenligne kreftsvulsten med pasienten genetisk for eksempel. I en annen type tilnærming til hvordan man finner de forandringene som man kan rette behandling mot, så finnes det ganske mye behandling som man kan individualisere. Og så det selvfølgelig alvorlig utfall av sykdommen. Det vel de 3 og ganske stort volum av pasienter. På mange andre sykdommer, de 2 andre feltene som kommer, det infeksjonsmedisin, hvor det snakk om å forstå den infeksiøse organismen og individualisere behandlingen i hver enkelt pasient ut fra det. Og så det feltet som sjeldne sykdommer, kanskje særlig barn, også nevrologiske sykdommer. Men der ikke behandlingen så tilgjengelig, så derfor kan du si kreft stor plass i den diskusjonen som fordi det mange pasienter, det relativt alvorlig utfall, og fordi en del ting gjør at det tilgjengelig for å gjøre noe nå, kan du si det. Men det grunn til å tro at presisjonsmedisin 3.0 vil inkludere andre pasientgrupper enn kreftpasienter. Ja. Men i OS for eksempel, hvor vi liksom har gjort et arbeid for å se hvor skal vi rigge dette, så det de 3 første områdene som kommer, det kreft, infeksjonsmedisin og sjeldenfeltet. Det andre som har innspill eller kommentarer, det lett å samvirke med forskere som står her oppe på scenen? Is it easy to communicate with researchers? I'm asking the public. Flott. Ja, for så vidt det. Men da filosofen viste et bilde hvor det var 3 bokstavkoder i 10 blokker, og uten å forklare hva LL og IOC og alle disse bokstavene var, hva det, uten å gi en forklaring. Jeg har ikke idé om hva han snakket om, på grunn av at jeg skjønte ikke disse store bokstavkodene som ikke betydde noen ting. For eksempel, hva LL? Leukemia. When I was explaining the structure of the research, that there was one group, MML was a multiple myeloma, and LL were different kinds. Vi tilbake på språk, da, egentlig. Altså, det som innlysende for enkelte vanskelig å forstå for andre, og omvendt.
Ja. Jeg er språklærer i engelsk, Ja. så, og jeg kan veldig godt norsk for jeg er 70 år. Men dere unge mennesker må lære dere å forklare trebokstavkoder, enten det er journalister eller racerbilsjåfører eller leger eller hva det er. Veldig bra. Takk. Andre som har kommentarer? Ja, flott. Hi, this is a question to Vincenzo. My name is Anders Hansen. I am a RRI coordinator for the Center of Digital Life Norway. But I would just like to try to ask you to elaborate on the questions you posed to the audience in your presentation. In particular, and correct me if I misapprehended your question to us, but it seems to me that you implied that there is a transference of responsibility from the kind of classical model of the burden of choice that's granted to the treater or the medical faculty or the medical staff towards the patient in precision medicine, so that the burden of decision or the burden of choice is kind of presented to the patient to a greater extent in the new paradigm of precision medicine. To be honest, I'm not sure whether I understood your question, because maybe it is based on something that I may have confusingly communicated. But so that slide about the question, there were like invitation for the I was, as I said before, I was in a sense simulating the public to think about some particular questions in order to avoid that something like public engagement would end up just being people talking on the stage, giving knowledge, and the public just receiving passively what the scientists are telling them. So those questions were an invitation. The specific question that maybe you are referring to, so when it comes to cancer patients, patients always have the autonomy of choosing, of course, right? But this autonomy is in a dialogical context between the patient and the physician. So there is this relation between a person who is the patient and another person who is the physician, or many people, because then there are like the cancer panels deciding. But then the patient has got the autonomy to decide. I was inviting to consider how does this relation change if, like 3 is a crowd. So if you put an artificial intelligence model in this relation, and the artificial intelligence model is telling to both the clinician and the patient, look, you need to take this treatment with this amount of drugs. Does this alter the way in which we evaluate and we value the autonomy of patient? So does the patient kind of discount a little bit of their own autonomy with the introduction in society of this piece of technology or not? And is it something that we desire or not? It's a little bit, again, I've been doing this example over and over again, but like about how much do we value privacy now that we are all using the smartphones? Is it Vincenzo, I stop you just to say, that I think there is one important point. These algorithms that you say, they suggest this. I mean, there is an enormous uncertainty in all these things. And so these machines will not put the patient in front of out, right? You should get this drug. It will not be like this. It's like the clinician today that takes a decision. In the head, it has probabilities of success. And it will be the same. So we should not that's a strange word, make it just black. I mean, these instruments will be quite, they will not do something very different from what we do today, which means to show options with the probabilities that they are successful. Okay, so but they will be more systematic.
And so... Can I interject 1 second? Because now we give an example. 5 sekunder, og så one second, I really need to... So... 5 seconds. Okay, if we say these things will not do much different than what clinicians are doing now, then someone in the room might say, well, why are we doing research on these things to begin with? And that's one thing. On the other hand, that was 5 seconds. That was 5 seconds. I'm inviting them to think in the long time. Yes, now we have to go in for landing. That's good. I have plenty of stuff to discuss yet. We didn't get a chance to talk about my father-in-law's forecast. Sorry. Vi nærmer oss slutten. Noen som har noen siste avsluttende ord? Someone who has like to have a final comment? One there? Jeg tenker på, hvis jeg hekter meg på det Arnoldo sa om populasjoner, store populasjoner når du begynte å jobbe med medisinske data, så det sånn med den klassiske måten vi har dokumentert effekt av behandling på i medisin, jo det som heter randomiserte kontrollerte studier, helst med placebo, eller hvor man sammenligner 2 typer medikamenter. Og de forutsetninger som da, det at man ordner inklusjons- og eksklusjonskriteriene for pasienter som inkluderes i en studie, sånn at man for alle praktiske formål i studien kan anta at alle pasientene like. Det basis for at man kan gjøre randomisering, man trekker de ut og gir de forskjellig behandling, og så forutsetter man at alt annet likt. Og da kan man gjøre en sammenligning hvor man ser på effekt av det man introduserer som forskjellig. Og det en veldokumentert modell for hvordan vi dokumenterer effekt av behandling. Og så har du presisjonsmedisin hvor tilnærmingen motsatt. Vi skal behandle alle pasientene individuelt, fordi hypotesen at hvis vi gjør det, så kan vi tilføre noe som de ikke får ellers. Fordi vi vet i kreft, at vi vet ganske mye om kreftsvulsten for eksempel. Men det lager et annet problem. Det kolliderer med de måtene vi tradisjonelt har dokumentert medisinsk effekt på, som gjør at vi må tenke annerledes når det gjelder de kliniske studiedesignene vi bruker, hvordan vi øder oss med kontrollkohorter og andre ting. Og det jo ting som nå i utvikling. Hvordan de eller kliniske studiemodellene? Hvordan ordner vi oss med kontroller? Hva gjør vi for å dokumentere effekt? Og det noe av det som gjør at det usikkerhet, men det også noe som i utvikling og som blir bedre, kan du si. Og hvis vi samarbeider, jobber på tvers av landegrensene og aggregerer data, så vil vi få tak i den informasjonen. For eksempel derfor har vi inngått et samarbeid mellom Nederland, Norge, Sverige, Finland og Danmark, som vi annonserte på fredag, for å aggregere data i presisjonsmedisin. Så det en fundamental forskjell der. Fin ting å kommunisere. Da tenkte jeg å gi ordet til Anna Smailu til slutt. Hun filosof ved UiO og også en del av PINpOINT. Do you want to summarize and give your final thoughts, concluding remarks, as you say? Or did you have a question? I actually have a question, but I'll give some thoughts as well. And I think, just to come back to the question about the doctor-patient relationship, I think mostly people don't think about it that much because we kind of think we understand it. We don't really understand it. And when something new comes up, it makes us look at it again. So it may be that precision medicine doesn't threaten it. It may be that it's not very different from anything else, but it gives us another chance to look at what happens in that relationship. So I think that's a good thing, because I'm a philosopher and I like looking at things. But my question is actually really basic. As the talks have been going on, I've been coming back to this question over and over again. It's a really stupid question, but I'm going to ask it anyway. It's a question for Alvaro. So your digital twin, someone made the comment, you're making a twin of Anthony Hopkins. But are you? Or are you making a twin of the disease? And I think that's kind of an important question. Whose twin are we making? And maybe I'm not really exactly asking for an answer here, but I think that has some significance for this whole debate about the person and the data and what we're doing. And I think it has some important ethical and scientific implications. So if you have a quick answer, I'd love to hear it. And if not, maybe it's something we can think about in the longer term.
Yeah, thanks for the question. I think the twin is of the disease, obviously. We are not going to put aspects of the personality of the person or other things there. But it might be that some things to be able to do good predictions are needed that are sensitive. And that just have to be treated in a good way, and what we do with all sensitive data. So, yeah, so it could be delicate in some aspects, and we have to just treat it properly. Flott. Da vi litt på overtid. Jeg tror det mat for minst 1 eller 2 møter til det som har kommet opp her. På vegne av PINpOINT og Bioteknologirådet så vil jeg takke for alle som har kommet hit og hørt på, og alle som følger med digitalt. Og så har jeg en reklameslide for Bioteknologirådet, men det vil blende alle oss på scenen. Så det skal jeg si at vi er interessert i presisjonsmedisin og persontilpasset medisin. Vi lager en podcast som kom i dag. Der har vi snakket med Bjørn Tore Gjertsen, som er kreftforsker i Bergen, om presisjonsmedisin og hans pasientbehandling. Og så kommer vi med et blad som heter Genialt. Det ligger eksemplar bak for de som vil ha. Neste nummer det handler om genterapi. Men det er det for i dag. Så vel hjem alle sammen.